Wato assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau insha Allahu za mu yi class ne akan CSS3 flexible box which is popularly known as flex box. To shi dai flex box kamar container ne, a ce container ne inside a container da yake allowing ɗinka ka yi manipulating the multiple container inside another container, and is the best practice nowadays, and it is in the modern CSS. As you can see, it comes from CSS3. So let's go in it and see how it works. The fari, let's create a container. Let's say I call it a div and give it a class as a container like that. Container like that. Then inside it I do, let's say like I say another div, let me just give it a, let's say div1, and then another div, say I say div2, then let's say div3, then div4 like that. So let me save it, let me run my things. I see just only 1 2 3 4 because I didn't style anything. So then let me start with my container. Let's say container background color, let me give it a blue, and let me set the height it to, let's say 100 pixel. 100 pixel like that. Then let me give the width, let me just leave the width at the as default, which is 100%. I think it will stay like 100%. Let me run it and see. So like that. So then let me come to my things, these things. Let me see container div. I select them, then let me give them background color as let me see black, then the width, their width, let me set their width to, let's say let me see 50 pixel like that. Then the height, let me set the height to 90 or no 80 pixel like this. Let me run it and see. Okay, so as you can see, am I overlapping the parent in she, but the purpose is let us see the flex. So now how to start coding the flex box. The first thing is to declare to display like that. Say display, then flex like that. Save it, go and run it. So this is the default one. Dama shi flex box yana flexing din one dimensional and a single direction, and in a single direction yake flexing
contents ko item na wannan container. Kun ga yanzu ga nan daga na maida shi flex ya maida su duka in a row. So dama either as a row or column, haka su ne single directions ɗin da yake badawa, ko dai ya tafi as a column ko kuma ya tafi as a row. So the flex container needs set your display as a flex instead of the block or a line block. Then the next thing we are going to do is to set the flex direction. As you can see, the default one is the row ko gashi nan default one. So I can use this CSS property flex direction, this one, no, flex direction like this, and see if I set it to row, so it will stay as how it is, like this cool. Then if I say row, there is row reverse, this row reverse. So kun gani yanzu yayi reversing, an fara daga 4 3 2 1 yayi reversing din shi. So haka row yake aiki, kuma dama yana farko yana fara tafiya ne from the left to right, in kai kuma reversing din shi sai ya koma from right to left, kayi reversing kenan. The next thing is you can set it to column like this. If you set it to column, you can see yanzu kun ga yanzu ya ƙi yin overlapping din parent din shi saboda kana amfani da flex, amma kun ga da fari yayi overlapping din parent din shi. Kun ga yanzu da kai setting din shi to this bai ba. Then shi ma akwai column reverse like that. Reverse like that, kuma kun yi reversing din shi yanzu 1 ya dawo sama, 4 ya yi ƙasa. So wa'annan, these are the 4 valid values da flex direction yake da su. Wannan kenan. So let me leave it to the default one, which is a row. I need it. Then the third thing we are going to do is flex wrapping. Ma'ana shi flex wrapping, shin kana son idan ya cika ya wrapping ko zai matse shi ne? Ma'ana abin da nake nufi shine, yanzu kun ga width ɗin da na basu ne ya sanya kun ga basu kawo hannun ba. To idan na sanya width ɗin su yayi girma sosai da har ya kawo nan ko kuma ya wuce nan, to in na sanya wrapping da ya kawo nan wurin zai datse su ya kawo wasu ƙasan wa'annan. In kuma ban sa shi ba, to shi da kanshi automatically zai matse su. Let's go and see how it works. First day you have to set flex wrap like this, flex wrap. Idan kai setting din shi to wannan, then let me set this the container, this thing, let me set it to switch to, let me say 100 pixel like that. To kun ga 100 pixel no wrap ko. So bari yanzu idan na ce no yanzu as a default yana a no wrap, ko da na ƙara, za ku gani ko da na ƙara width ɗin to let's say na setting din shi to 150 like that, still now idan nayi running, kun gani dai ko bai yi cutting din shi ba har yanzu. To ko da zan ƙara value ko nawa ne ba zai taɓa wuce wannan parent ɗin nashi ba, kuma ba zai yanke ba. Amma idan na zo nan nayi setting ɗin na sanya flex wrap ɗina wannan wrap da nayi, to as the default is wannan no wrap, haka no wrap, kun gani ko bai ba. So amma idan na sanya wrap like that, zai cutting din shi yanzu. Kun gani yanzu ya cutting din shi, ya maida shi 1 2 3 4, amma sai yayi overlapping din parent nashi. So wannan shine kun gani yanda wannan no wrap din. Then the third shine wrap reverse. Kana iya yin reversing din wrapping din shi ma ka sanya reverse like that, haka kana iya kai reversing din shi kamar yadda muka yi previous one. So wannan shine. So I don't need it, I need it to no wrap for now. So wannan shine kun ga a nan ciki a wannan tutorial ɗin
mun yi covering ɗin yanda za mu yi setting ɗin display ɗin mu to flex. Sannan mun ga values ɗin da flex direction ke da su guda 4. Sannan mun ga flex wrapping inda aka yi wrapping ko ka sa no wrap ko ka reverse wrap. Mun yi kammala abu guda 3 a cikin wannan tutorial ɗin. A next tutorial kuma za mu ci gaba daga abin da ya kamata next kenan insha Allah.